Good morning, students. Welcome to the next video session. In this video, I am going to discuss about the familiar topic corrosion. I think that you know what you mean by corrosion without an introduction. Let us move to the definition. Corrosion may be defined as a process of deterioration of or destruction of metal surface by chemical or electrochemical reaction with the environment. Means any destruction or chemical change happen for a metal by chemical or electrochemical reaction is known as, or by environment. Normally that reaction is taking place due to the environment impact, and that process is termed as corrosion. ലോഹനാശനം എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിനെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി സം എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ, ടാർണിഷിംഗ് ഓഫ് സിൽവർ, കൊറോഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ. അതുപോലെ ഒരു മെറ്റല് അതിൻ്റെ ഗുണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന, അത് ഏതെങ്കിലും കെമിക്കലോ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസോ വഴിയാണെങ്കിൽ, കെമിക്കൽ ഓർ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വഴിയാണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് നെയിംഡ് ആസ് കൊറോഷൻ. So what is the reason of corrosion? It's very simple. Let us consider that if I am taking a metal, M. We know that this metal M is extracted from its ore mx. mx എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഓറിൽ നിന്ന് M എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. Normally the metals are unstable in metal form because metal has a metallic nature. It has an electron donating nature. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെറ്റലിന് മെറ്റലായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഇഷ്ടം ഇറ്റ് വിഷ് ടു എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ആസ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം. അതിന് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം. അങ്ങനെ ഈ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് വി ആർ എക്സ്ട്രാക്ടിങ് ദ മെറ്റൽ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമ്മൾ മെറ്റലിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. വിച്ച് മീൻസ് വി ആർ കൺവേർട്ടിങ് the metals from its stable form to unstable form. So endu pattum again, if it is in the unstable form, it wish to exist in stable form, which means metal ആയിരിക്കുന്ന സാധനം വീണ്ടും എന്തായിട്ട് മാറും? സ്റ്റേബിൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറാൻ ചാൻസ്. ഓക്കെ, so according to the definitions or in your book, it is clear that most of the metals are exist in nature as compound because they are thermodynamically stable. The pure metals which are extracted from these ores are expending a lot of energy, which means adinu nalla heavy energy state lana adu exist cheyyunnathu. Pure metal have higher energy than ore, we know that. So thus the metal which is now in excited state will have a natural tendency to revert back to its thermodynamically stable state. This will be cause corrosion. So കാര്യമുള്ളൂ, സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ ഓറിൽ നിന്ന് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ there is a natural tendency to reback to the stable form, that is metal form, the ore form or compound form. That is ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ടെൻഡൻസിയാണ് കൊറോഷന് കാരണമായിട്ട് വരുന്നത്. Let us discuss the types of corrosion. There are mainly two types of corrosion. They are, the first one is dry or chemical corrosion. The second one is wet or electrochemical corrosion. First one is dry or chemical corrosion. Second one is wet or electrochemical corrosion. Let us move to the first point,
that is dry or chemical corrosion. From the term, it is clear that here the first term is dry. What indicates the term dry? Dry is normally you can say that dry is the situation in which the moisture or water is low or absent. വാട്ടർ ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ വളരെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ തൊണ്ട ഡ്രൈ ആകും എന്ന് പറയാം, വിച്ച് മീൻസ് അവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്കേഴ്സിറ്റി. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചറിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഒരു കൊറോഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡ്രൈ കൊറോഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഡ്രൈ കൊറോഷൻ ഓർ കെമിക്കൽ കൊറോഷൻ occurs due to direct, what is the reason for chemical corrosion? That is direct chemical reaction of atmospheric gases. Atmospheric gases like oxygen, H2S, halogen, SO2, N2, or anhydrous inorganic liquid with a metal in the absence of moisture. This is the main important point. Just dry corrosion is the corrosion which is due to direct chemical reaction of atmospheric gases or anhydrous liquids with metals in absence of moisture. Then there are three types of dry corrosions. The first one is oxidation corrosion. Second one is corrosion by other gases. Third one is liquid metal corrosion. In KTU syllabus, they give main importance for wet corrosion or electrochemical corrosion. Let us move through the definitions and the topics. Here it's revealed that it takes place mostly under the wet or moist conditions. The first point is it takes place in wet or moist conditions. Then when a metal in contact with moist air, or when two different metals or alloys are separated or completely immersed in a solution. പറഞ്ഞ് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഒന്നുകിൽ ഒരു മെറ്റൽ മോയ്സ്ചർ എയർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മെറ്റൽസോ അലോയ്സോ പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ. ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ്ചർ സോൾവെന്റ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ അതിൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അണ്ടർഗോ wet or electrochemical corrosion. The chemically non-uniform surfaces of the metal behave like small electrochemical cells in the presence of water containing dissolved oxygen. ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the surfaces of the metal will behave like small electrochemical cells, which means electrochemical cells in which the redox reaction is taking place. So one part of that metal behaves like anode and the other part behaves like cathode, and that facilitated by the presence of the dissolved oxygen. We know that the moisture means water. In water, due to the atmospheric pressure, a small amount of oxygen is dissolved. If oxygen is present, it facilitates the electrochemical reactions. That is the reason or the process behind this wet or electrochemical corrosion. It is of two types, which means the mechanism is of two types. First one is absorption of oxygen or oxygen absorption corrosion. Second one is evolution of hydrogen or hydrogen evolution corrosion. Let us move to that. What do you mean by these all? This is the I'm discussing that the two topics, the hydrogen absorption and oxygen evolution. Sorry, hydrogen evolution and oxygen absorption corrosions will be discussed on the later classes. Now, in this is the last topic which is discussed in this video, that is mechanism of wet corrosion or how the wet corrosion taking place. The first step is oxidation occurs at anode and generating metal ions.
thus corrosion occurs at anode. എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ ഒന്നുമില്ല. If we are taking a metal and small section or that metal may undergo oxidation, we know that the oxidation is or corrosion is an example for oxidation process. So ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ദ യൂണിഫോം സർഫസസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ യൂണിഫോം സർഫസസ് ആണെങ്കിൽ വൺ പാർട്ട് മേ അണ്ടർഗോ oxidation and the other may undergo reduction, and the left portion is undergo corrosion, or the oxidation നടക്കുന്ന പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും oxidation is always take place in anode. സോ കൊറോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും, thus corrosion occurs at anode. സോ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ അണ്ടർഗോ ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് metal ions, because oxidation നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ metal is converted to metal ions. Second point, reduction take place at cathode. We know that the place at which the reduction taking is known as cathode. Here the dissolved constituents like hydrogen or H plus in the conducting medium accept electrons from to form non-metallic ions. എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോളിൽ ആനോഡ് പാർട്ടിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും, ഏതൊരു ഓക്സിജനോ ഹൈഡ്രജനോ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. എങ്ങനെ, ഇവിടെ റിഡക്ഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ. സോ ആ രണ്ട് സ്ഥലവും ചേർത്ത് വെച്ച് വി ക്യാൻ സേ that both places, that anode and cathode behaves like an electrochemical cell. And the third point is this formed metal. One more point, oxidation നടന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നത് മെറ്റൽ അയോൺസ്, റിഡക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നത് നോൺ മെറ്റൽ അയോൺസ്. തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ആനോഡിലുണ്ടായ മെറ്റൽ അയോൺസ് and the non-metal ions produced at cathode due to reduction, both will be diffused towards each other and will form the corrosive products. That is the third point, that is diffusion of metallic and non-metallic ions towards each other through the conduction medium and formation of corrosion products somewhere between anodic and cathodic areas. And the first and the last step is separation of anodic and cathodic area are formed due to the decomposition of corrosion product between which the current flows through the conducting medium. So the first point is, the main point is, what is the main point? I will highlight that. The first point is generating the metal ions due to oxidation at anode. Second one is due to the reduction which is take place at cathode, will forms non-metallic ions, Next one is diffusion of metallic and non-metallic ions towards each other and formation of corrosion product. And second one is, the last point is separate anodic and cathodic area. That's about today's session. Thank you. Have a nice day.